හරි අද අපිට තියෙන ජොබ් එකක් TCL ෆෝන් එකක් Google lock එක වැටලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆෝන් මොඩල් එක මොඩල් නම්බර එක තමයි 6125D TCL අපි බලමු මේ ෆෝන් එක Google lock එකක් වැටලා තියෙන්නේ. ගන්න lock කරන්න තමයි හදන්නේ. පින් නම්බර් එක වරලා දෙනවා. වෙරිෆයි පින් එකක් ගහන්න කියලා කියනවා. මේක තමයි අපිට අන්ලොක් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. විෂන් සෙටින් කියන එකට යන්න, ටෝල් බ්ලැක් කියන එකට යන්න, මේක ඔන් කරන්න, මේක ඇලෝ කරන්න got it කරන්න මේක on කරන්න all back on වෙනවා ඊට පස්සේ මෙහෙම අදින්න voice command එක active කරගන්න මේක use කරන්න මේක ඔකේ කරලා අපි කියන්න ඕන Google Assistant කියලා open Google Assistant කියලා කියව ගමන් Google Assistant එක මේක open කරලා දෙන්න ඕන. අන්න ඒ තැනට තමයි අපි යන්න ඕන. හරි මම ඇක්ටිව් කරලා බලනවා. open Google Assistant. Google. හරි Google Assistant එක ආවා. ඒකෙන් මෙන්න මෙතන setting වලට යන්න. Open Hello Google Assistant. ඊට පස්සේ assistant එක on වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යන්න මෙන්න මෙතන explore more for assistant කියලා තියෙන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන user පෙන්නන තැන ඒකට යන්න menu ඒකට ගිහලා help කියන එකට යන්න Google cancel pop up window select Google Assistant Google's more options button help double tap to activate double tap and hold to long press describe your help එකට ගිහිල්ලා describe your issue edit box showing English US QWERTY keyboard. Double tap delete and hold to long press. D G E E L E T. Showing items 1 to 3 of 3. T. ඊට පස්සේ delete disable manage unused app on Android කියන එකට යන්න. Keyboard hit web view out of list. Press select to activate. Press select and hold to long press. Labels available. ඊට පස්සේ delete app මෙන්න මේ list එකේ tap to go to application setting කියන එකට යන්න. App info back button.
Double tap to activate. හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් setting හොයාගන්න. No previous control. ඇඟිලි දෙකක් පාවිච්චි කරන් ඉස්සරහට බලට යන්න මේකේ setting කියන එක හොයාගන්න. මෙන්න තියෙන Showing setting. items 39 to help. Tap ආයෙ back වුණා. setting කියන එකට යන්න. app මේක info. open කරගන්න. setting open Settings. වුණා. More options button out of list. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. මේකෙන් accessibility එක හොයාගන්න. ඉන්න තියෙනවා. Showing items 12 to ඒක open accessibility. කරගන්න. Back button out of list. Double tap to activate. accessibility menu කියන එක on කරගන්න. Acce- Use accessibility menu. Full control is appropriate for apps that help you with accessibility needs, but not for most apps. Out of list. මේක allow කරන්න. Allow- got it කරන්න. Use accessibility menu. On, shortcut settings, switch, 3 of 6, in lists. Back, button, out of list, navigation bar. Back. Accessibility. Accessibility menu, shortcut on, control phone via large menu, 2 of 3. Talk back, on, speak items on screen. Talk මේක off කරගන්නද. on, off. You got it. Talk back. You stop talk back off. හරි. ඊට පස්සේ යන්න apps වලට. Android setup හොයාගන්න. මෙතනින් Android setup එක හොයාගන්න. මෙන්න තියෙනවා. මේක pause stop කරන්න. back වෙන්න. ඊට පස්සේ Google Play service off කරගන්න ඕන. ඒකට යන්න. ඒක disable කරගන්න. ඊට පස්සේ back වෙන්න. lock එක කරලා ඉවරයි. ඕක තමයි අද පෙන්වන්න ඕන වීඩියෝ එක උනේ. දැන් setting වලට ගිහිල්ලා accessibility menu එකේ මේක අයින් කරන්න ඕන. මේක ඔෆ් කරන්න. ඒක ඔෆ් කරා. toolbar assistant අයින් කරා. රීස්ටාර්ට් කරලා බලමු. හරි ඊට පස්සේ ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා. දැන් අපි ගන්න ප්ලේ සර්විස් එක ඇක්ටිව් කරන්න ඕනේ. setting වලට ගියා. මේකේ app වලට ගිහිල්ලා Google Play Service එක on කරන්න ඕනේ. disable mode එකේ තියෙන්නේ. view all app වලට යන්න. මෙතනින් හොයාගන්න Google Play Service එක disable තියෙන්නේ. අපි මෙතනින් enable කරනවා. හරි.
මෙතනින් Gmail එකක් දාගන්නයි තියෙන්නේ. හරි අපි නැවත රීස්ටාර්ට් කරලා බලනවා. ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් කිර වෙනවා ඔන්නලා ටික වෙලාවකින් පස්සේ තමයි වැඩ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව දැන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි TCL මෙන්න මේ මොඩල් එක සාර්ථකව ලොක් එක bypass කරා. හරි එහෙනම් අලුතෙන් නැවත වීඩියෝ එකකින්